Switch to English. Let me welcome you at our Monday seminar. And the paper today will come, I think, from our home kitchen, or at least partly from our home kitchen, will be presented by Aleš Tamchia. I'm happy that he is here and can give us his presentation. So please start. The topic of my talk is TargetSide Context in statistical machine translation. So a disclaimer for those of you who are already riding on the neural wave. This is phrase-based machine translation. So if you want to leave now, you can, and it's going to make it less awkward for everyone. If you're staying, I'm assuming you're still interested in hearing something about basically an outdated technology. But it's my dissertation, so this is what I did. And the outline of my talk, I guess, is not going to be very surprising. I will motivate why we want to consider context information in MT. And then I'm going to describe the model that we propose to solve using the context information. And I'm going to talk about the challenges that are present when you want to integrate this model in a phrase-based decoder. Of course, I'm going to give you some numbers, some results of experiments, which show that the target context and source context as well are helpful. And finally, I'm going to give some analysis and some discussions about the results that we achieved. Okay, so let's play a guessing game. Let's say we are translating from English to Czech, and the word that you want to translate is shooting. Now, if you don't speak Czech, let me clarify that there are two basic meanings. This is obviously hugely simplified, but it's an example. So one meaning kind of relates to shooting a gun, shooting a weapon, and that's the word střelba in Czech. And the other is when you're shooting a movie or film, then the translation to Czech would be natáčení. And you would have to be very, very good at guessing to decide the translation right now. There is just no way to know which one it is. So one thing that we can do is look at some words around that word shooting. So let's assume it's in some English sentence, and we start looking around, and at some point we hope that the context will help us decide, or at this point, you have this expensive. This can be still sort of both. I mean, the film can be expensive, but you could also shoot an expensive dog, and that's also a perfectly normal English sentence. But when we look far enough, chances are that we will find some word, in this case the word film, which helps us decide that natáčení in fact is the correct translation in this case. So we can kind of go very well over we can generalize much further than like this example will show, and we can say that when you look at wider source context, what it does, it helps you disambiguate the meaning, the sense of the word. So if I wanted to make it even more down to earth, I could say that if I'm choosing the lemma of the translation, I need source context to decide which lemma to select. And at this point, I should say that there's a lot of previous work that looked at source context for statistical machine translation. But there is also some motivation for looking on the target side. So this is already sort of the phrase-based setting. We have this input sentence, the man saw a cat, and we have already kind of segmented our input, and we decided that right now we're translating the phrase a cat. And because it's a cat, we know it's singular. But we still have 7 cases in Czech to choose from. And you could say, yeah, okay, I will look on the source side and I will find some information to help me decide which case I should select here. So for instance, I can see that this is a direct object of the verb. So it's probably not going to be nominative case, right? But objects in Czech verbs take various forms. Accusative, the direct object would be a standard, but valency is a thing. So actually, the correct case really depends on how you translate the previous verb. So if I
go with the standard kind of translation uviděl, then I will end up with a direct object, translate as accusative case. But I could also translate saw as všiml si, and in that case, the word actually needs to be genitive. So there is a lot of information in the source context to help you decide, but this example shows that you cannot, in principle, solve this without target side information. And to kind of go along with the generalization from examples, we could say that, okay, source context helped us choose the right lemma, and the target side context will help us inflect that lemma. So to choose the target morphology, we would have to consider also the target side context. And this is a cat, because cats are cool in slides. Okay, now I'm going to talk a little bit about TraceBased MT. I think in late 2016, which is where we are now, it's already possible that some of people in the audience are in fact too young to remember how TraceBased MT works. And for the rest of the audience, I will just give it like as a refresher, basically. So let's say that we have this input sentence and we have a phrase-based machine translation engine. What it's going to do is it's going to look at all the possible ways how you can translate the individual segments, so the words or some continuous sequences of words. And again, this is an example, so we're simplifying a lot. So we're assuming that we only can translate V as 10, and obviously there would be more translations in real time. But anyway, this is sort of a chart, a collection of translation options that you will consider. So you will kind of load from your phrase table all the possible translations of the individual words and all the spans. So for instance, you could decide to translate saw a cat as uviděl kočku as one segment. And so this is kind of the first step when you're translating a sentence in a phrase-based engine. And then your task is to choose such a combination of these translations and such an order of these chunks that it covers the whole input sentence and is as good translation as possible. And to illustrate this process, this is called decoding in phrase-based terminology. You end up with this search graph. This is, again, hugely simplified, and it already starts to illustrate how computationally complex this process is, because, I mean, I just showed you like a very small number of translations for a very short sentence, and I cannot even show you the whole search graph here because it's just so huge that it would never fit on the slide. But let me explain what's going on. So as I said, we read all the possible translations, and now we're translating. So what we start with is an empty sentence. So this is a so-called coverage vector, and it's all white, all empty. That means that we haven't covered anything so far. And we're producing our translation from left to right. So if I go follow this arc, for instance, this means that the first word in the translation output will be muž. And here it illustrates that we covered the first two words, the man. And let's follow this path a little bit further. We can then choose to translate the phrase saw a cat as a single phrasal translation uviděl kočku. And so our partial translation now is muž uviděl kočku, and then we end with the full stop, and we have the full coverage vector, so we found a translation. And actually, the decoder will end up with many of these translations, and then it has a model inside which tells it how probable the translation is. And one crucial component that I have to describe, because our model is sort of similar in some ways, is the language model. And the language model, what it does is it helps you sort of glue these phrases together. It tells you the probability of, for instance, uviděl kočku, given that the previous word was muž, and then the probability of full stop given uviděl kočku, and then the probability of, ending the translation, producing end of sentence symbol, given that full stop was just previously seen. So I'm simplifying again, but this is just for motivation. So the probability according to the language model of this hypothesis would be something like muž, given that it's the first word in the sentence, then uviděl kočku, given that we produced muž as the first word, and so on, until we end with full stop, and we want to end the sentence, so this is like a special end of sentence symbol. And an interesting property of the language model is that it has to look at the whole path in the search graph to compute the score. And this is going to come into play in a bit, so it's just something to keep in mind. And now
let's go to our motivating examples, and let's see how does PhraseBased MT actually solve this. So if and by the way, this used to be a state-of-the-art phrase-based MT system from English to Czech until 2016, when neural machine translation beat us by a lot. But until recently, this was the best you could get, essentially. So shooting of the film would be translated as natáčení filmu. And this is nice, and of course, that's a good translation. And it's okay, because two things could have happened. First, it's possible that we actually saw this whole phrase in our training data translated as natáčení filmu, in which case we simply copy it from our dictionary. And that's easy. Alternatively, what could happen is that natáčení filmu is a really nice sequence of words in Czech. It goes well together syntactically and in terms of semantics as well. So chances are we saw this bigram many times in our training data, and the language model really likes it. But the problem with these n-gram-based models is that you can break them very easily by putting things in between. So once I just put a single adjective here, this is no longer a phrase that we saw in our training data, shooting of the expensive film. So suddenly we end up with the wrong meaning, střelby as shooting a gun. And one thing to note here is the language model is happy as well, because the language model looks at the previous word, and then it also sort of looks at the word before that, and sort of the word before that. But the further you go, the weaker statistics you have. So at some point, the language model just doesn't know what to predict. And curiously here, these trigrams are perfect. Střelby na drahý is a perfectly good trigram in Czech. Na drahý film is a normal trigram in Czech. So the language model can be happy. The phrase table is happy and cannot do anything more because it never saw this whole sentence in training data. So we end up with the wrong translation. And with the target context, we observe the same thing. If the sentence is simple enough, language model and phrase table help us choose the correct case. In this case, it's accusative because the word is uviděl. And we can even put an adjective in between when it's simple enough. Like black is quite a common adjective, so again, we have enough statistics, and that's a nice thing. I mean, we got the whole noun phrase correct. The whole noun phrase agrees in the accusative case, and this is actually the valency argument that the verb requires, so we're happy. But the problem, again, is like black is normal, kind of standard adjective, but yellowish is a bit unusual. And so while there are yellowish cats in nature, and they are very sad about the translation, the language model and the phrase table suddenly fail, and they produce something that's maybe more common in the data on its own. So maybe subjects are kind of, I don't know, it's hard to argue, but anyway, the model kind of loses the ability to take the information here and apply it somewhere else in the sentence, because you break the n-gram here in the middle with something that it never saw, or it hasn't seen often enough. And just to clarify, the translation nažloutlo, like the accusative case that should be here, is in the phrase table, and it's there as a translation of yellowish. So the model definitely could have produced the translation, but just didn't. Okay, so I showed you that phrase-based MT is sort of limited, and that context information would be useful to integrate. So now there will be a little bit of math, but not so much. So this is what we propose to help with the context information. So first, I'm just going to say some notation. Let F and E be source and target sentences respectively. And then what we're trying to model is this probability distribution. So mathematically, like, they take this with a little bit of like hand waving and grain of salt, because I'm kind of assuming here that the target sentence and the source sentence are actually already decomposed into phrase pairs, and they are aligned. So imagine the situation where you're translating and you already know what translation you are trying to produce, but you're just asking our model to give you a score, how much it likes that. So the model doesn't really have to come up with all the phrases and alignment and all of that. It assumes that all of these are given. And now what it really does is, let me just describe it on a very high level. So we look at these two sentences. The E is the translation that we're producing, and F is our input sentence. And so this is basically a sequence of phrase pairs, and these are marked here with the bar notation.
And we go over all these phrase pairs in the translation, and we produce a probability that is predicting the target phrase, and the condition, what we're predicting on, is the source phrase and the whole source sentence as well, so the full context, and then some limited right-hand side context, the target. And these are just words that were previously generated by the model. So if I go very quickly back to an example, for example, if we were predicting this word kočka here, we would be looking at cat. We would know that cat is the thing that we're translating. We would look at this whole sentence, and we would be also looking at these two words, spatřil žloutla, and then we would be trying to predict how good a translation kočka is in this context. Yeah, so this is the probability distribution that we're modeling. And again, for people who are interested in neural networks, which arguably is the only thing that you should be interested in this day, would now expect that when I formulate this probability distribution, you will see some kind of multi-layer recurrent thing. Well, no. What you're going to see is a maximum entropy model. So you will not see a neural network, or you will, but it's actually just one neuron. So where you would have your weight matrices, we have a weight vector, because, I mean, that's all we have. And so it's a very simple model, and it's kind of straightforward, old. It's not a very trendy model anymore, but anyway. Let me describe it. We have a weight vector. This is essentially our model, right? These are the weights that we are trying to learn. And then we have a feature vector, and what a feature vector does, it's a function that gets the current translation that we're predicting and all the context information, and it just produces a bunch of features, like attributes, which are then weighted by the vector. So this is basically a maximum entropy classifier, if you will. And we take the dot product here, simpler scalar product, and then we take the exponent function, and this normalizing constant here is computed as follows. So we go over all the possible. We're predicting this translation E sub bar sub I, but there are other possible translation of the source phrase. The ones that we saw in the training data are in the phrase table. So we just query the phrase table and we ask, what are all the possible other translations of the current phrase? And we just use our model to score each one of them, and then we normalize. So this is a softmax function, basically, over all the predictions of all possible translations of the source phrase. Right, so that's the model. But this is just the math, and I should talk about features and how we train the model and what it really learns, which is probably more interesting. So the features of our model come from the phrase that we're currently translating. So imagine now we're translating the phrase a cat as kočku. We have some source context in this greenish color, and we have target context marked as red. So we split our features into two categories. Those that do not depend on the current translations. So on the current translation, the prediction of our model. So we're predicting the word kočku here, and everything else is fixed right now. The context is fixed. This whole thing is constant at this moment. So we extract features from this fixed. These don't depend on the label, so they are shared, label-independent features, and they are what you would expect. So we are translating the phrase a cat. So some context window is words like really, saw, and full stop maybe as well. And so like the whole context of the phrase. Then we also look within the phrase. So we have some words like in the phrase that we're translating. And then we have features from the target context. So things like uviděl and vážně. And because we have all of this is fixed for us, we can also combine the features in interesting ways. One of them is using these bilingual features. So this tells our classifier that we previously translated the verb saw, and we chose the translation uviděl. And this feature is equivalent to bilingual language models, which is something that was done, I think, in 2011. And a nice property of our model and this feature set is that we get it essentially for free. So we have sort of a bilingual language model in there. And then we have some features that do depend on the translation. So this is very simple, just the target words in the phrase and the phrase itself. And because it's a single word, these are actually the same. And then, and I'm going really into details now, our feature set, but this is kind of
a nice property of the model as well, is the full Cartesian product of all of these constant features and the features of the prediction. So we get features like cat is translated as kočku, or the phrase a cat is translated as kočku, or a feature such as this, where we say, okay, we translated the verb saw as uviděl, and now our next word is kočku. So this is something, obviously, that the model should like, and this is sort of an expressive feature set that allows you to model quite a lot of the translation process. Now, skip that. The linguistic annotation that we use is something that allows us to generalize even a little bit further. So on the source side, think English. Here, it's not just the surface form of the word, but also its lemma, it's part of speech. But we also obtain the dependency parses of our source sentences. So we get a dependency parent as well, or lemma of the dependency parent, and the syntactic role of our node. So for instance, subject or predicate. And then on the target, we do not have a dependency parse because, we're producing the translation, right? We don't know how to parse it. But we have target side form and lemma, and then we're also predicting jointly the morphology as well as the translation. So we also have the morphological tag available, and this is the notation here is obviously familiar to everyone. Okay, and this allows us to learn the feature set combined with the way that we split the features. It allows us to learn interesting things. For instance, that subject often translate into nominative case, or things like noun are usually accusative when you put an accusative adjective in front of the noun. Or that the lemma cat maps to the word kočka, or the lemma kočka, and it doesn't matter how you inflect the word kočka, but it's still going to map to the same lemma. So this is what the linguistic annotation allows us to do. How do we train the model? So as always in machine translation, we have parallel data, and I'm choosing the examples which contain the interesting words. So let's say that we're trying to translate, to learn the possible translations of shooting in context, right? So when we look at this sentence, gunman fled after the shooting, we will construct some positive and some negative examples for our classifier during training. And so what we do is, the positive example is the translation that we actually see here. So střelbě is the way that it should be translated, whereas natáčení is the way that it should not be translated in this context. And with the features that I just described, what you see is, when you see střelbě and gunman, this is good. This is an indicator of good translation. Whereas if you see natáčení and gunman, this is a probably indicator of a bad translation. And similarly here, if you see střelbě and film, this is probably not a good translation. Where you see natáčení and film, it's an indicator. Again, this is all soft, right? This is all trained. So this is not a rule that says anything. It's just, it guides the classifier to learning these things. And what you see here is, like, this addresses our motivating example exactly, right? If the model learns that střelbě and film don't go well together, and natáčení and film do go well together, we have hope of translating our motivating example at least correctly. And the same for target context. I think it's pretty obvious. I don't know if I should go into many details, but let's assume that we can translate the word cat as kočku, but in only two ways, as kočku and kočka. So we only know the accusative or nominative. And so in this instance, we would learn, for instance, that if you saw adjective in accusative case and now you see a noun, this is probably not so good. If you saw an adjective in accusative and now you see a noun in accusative as well, this may be a good translation. So we're learning target side context information as well. And how do we train it? So this is going to be quite technical. I'm not going to go into many details. We're using a toolkit called Vaupel-Webbit, which has a bunch of nice properties. It does a lot of things for us. We train a classifier with the logistic loss objective function, which makes it something like multiple logistic regression. This is for Vaupel-Webbit, for Vaupel-Webbit nerds, if you want to use the exact same command line options.
We do 10 iterations over our whole data set, and then we select the best model based on held out accuracy. Nothing surprising there. We experimented with L1, L2 regularization to no good effect, so there is no regularization in our model. And one thing that I do want to point out is that this is actually quite expensive computationally. Because we generate a lot of features from our training data, we have many, many source phrases, many target phrases, and we have to generate all the negative examples. It gets big, like hundreds of gigabytes big. And remember that we also make these feature combinations. So we actually don't make them. The Vaupel-Webbit makes them for us. Otherwise, we would not be able to train this at all. And in order to even build such a file, we need to parallelize this heavily, which fortunately is very easy because when you're extracting features from a single sentence pair, you don't need to look at other sentences. So you can just go line by line, and if different computers process the different sentences, that's fine. There's no problem with that. So that's exactly what we do. So we submit SGE jobs in our cluster, and each one is actually multi-threaded, so it's very fast. And yeah, this allows us to scale. Model training is something that the Vaupel-Webbit does, the toolkit that we chose. And the good news is it's a very fast toolkit, so this is, on its own, it's already really, it's just as fast as you can read the data. I mean, the learning really doesn't take any computational power, so if you can read the data in like 200 megabytes a second, it will train 200 megabytes a second. It's just very fast. But that's not enough for us, so we actually have to parallelize it as well, and we're using the all-reduce scheme, which is something like MapReduce with spanning trees involved. I'm not going to go into too many details, but you have a bunch of worker nodes which all look at their own part of the training data, and they have some parameter updates that they produce as they're training, and they communicate together these updates all the way to the master node, and this kind of cumulates there, and then the parameter updates are shared again in between the workers. So this is online learning in a distributed way, and it scales really, really well. So we have basically a linear speed up, and we usually do about 10 to 20 jobs. I should really say that, like, without these two things, you wouldn't be able to do these experiments. I mean, that's just way too much data. You could do some small-scale experiments, and this is what a lot of people used to do. But with these tricks and some more tricks in decoding, which I'm going to talk about, it's really possible to put your model in a real, like, state-of-the-art phrase-based system. Now, before I go into integration in the decoder, one thing that people should probably do when they develop a new model is to evaluate that model on its own. So that's called intrinsic evaluation, and that's exactly what we do. So the task here is that I have some source sentence, and I'm translating one phrase. And when we take these sentences from the training data, where we also have the translation, we can look at what the correct translation is in this setting. So we have like a held out set that we separate, and we evaluate our model. We ask it to score all the possible translations, and if the most probable translation according to our model is actually the one that's in the training data, that's a point. Yeah, so this is what we do. And our baseline, which is surprisingly good, is just to select the most frequent translation. That's it. Right, so we evaluated English to Czech translation, and what happens is that the baseline, which just selects the most frequent, as I said, gets over 50% accuracy, which is surprising because, you know, you have like 10, 20, 30 possible translations for each phrase, but if you just choose the most frequent one every time, you get more than half of them correctly. But then if we add the source context information from our model, we jump to 66%. This is good news because otherwise we wouldn't have to use our model at all. We could just, you know, add a feature that says this is the most frequent translation, and it would be done. And when we add target context further, this jumps a lot. Actually, it jumps more than it would really jump in a real setting. And this is because the target context that I'm using here is actually the gold target context. So this is actually from the parallel data, the preceding words that are in the translation. This helps the model a lot. So this is an overestimation, but at least it illustrates that there is potential in the target context to improve the selection of phrasal translations. Right, so I introduced the model, and I showed you how it performs on its own.
And now let's talk about how to put this beast into the phrase-based decoder. This is something that you already saw. This is the input sentence, and these are all the possible translations. Now, we're translating, so we're decoding. We have this search graph, and I also showed you that before. And let's say that I'm trying to score this translation. So producing kočku here as a translation of a cat, given that I already said muž uviděl. So now I'm like looking at this arc, and I'm trying to give a score, how good is this step in the search. And as I introduced in the formula before, this amounts to scoring the word kočku, given all the context information, muž uviděl, saw a cat, and so on. And then we look at all the other possible translations, so kočka, kočko, kočku, and we score them as well, and then we normalize. So two things to notice here. Two things to notice here is this score depends on the previous words, obviously. So this is something like a language model. So we have to do the same things that the language model does in order to evaluate ourselves. And then the second is the normalization. So we actually have to evaluate our model for all possible translations. And this is challenging. One observation, of course, that we can make as well is that the source context never changes. Like if I'm translating this phrase, saw, the source part of the score will always be the same, but the target context will change. And the problem is that in machine translation, language model is probably the most heavily optimized in terms of programming, the most heavily optimized component, because it actually takes most of the time when you're decoding, you're just spending in language model queries. This is the thing holding you back when you're trying to produce translations as fast as possible. And now our model is queried just as often as the language model, so we do have to be efficient. So the first trick is that we actually don't have to compute like the whole score at once. I said this is not a neural network. One nice part of that is that it's just, our score is just a linear, it's just a dot product between two vectors. But some features that are generated here only depend on the source context. And only a small amount of features actually depend on the target. So what I can do is pre-generate all the features from the source context and compute their product with the corresponding part of the weight vector and store them somewhere in the cache. So this saves me a bunch of computation. And then when I arrive at this arc, the only features that I'm going to generate are kočku and uviděl, kočku and muž, and muž uviděl, and I just add like 10 features and I multiply them with the weight vector. So this is just like a few dozen of arithmetic operations every time that I have to do this. This is doable. And so this is the first trick, probably the most crucial one. The two others are kind of obvious. They relate to caching. So one thing is that, of course, each translation option, such as kočku, will be seen multiple times during decoding in different contexts. Let me just, like, you have kočku here, but also here. So when you're evaluating this, you need to generate some features of this translation. You can reuse them when you generate features for this translation in different contexts, but some features are only associated with the translation. So you can store them. Once you compute that, you can just store it in the cache. And when we generate the features, we store them as integer hashes. So there's really not much more efficient that you can get, like, without some crazy software engineering. And then on the target side, we have these contexts as well, and they repeat. So when we generate features for this muž uviděl, and we have kočku here, at some point we will generate muž uviděl, and something else is going to be here. But we already can reuse the features generated. So we can, again, store that in the cache. Nothing surprising there. And finally, a trick that relates to the normalization. So as I said before, when we score any translation, we also have to score all of the possible alternatives so that we can get the normalization constant. Well, we already scored all the possible alternatives. Why don't we store the scores? And once the decoder asks us, okay, now I just think that kočku is not the best translation, I want to try kočko, give me your opinion. I'm not going to compute them again, I will just look them up. So this is exactly what we do, and again, we have a cache.
And the decoder, I mean, the phrase-based decoding algorithms mostly work in a way that actually evaluates all these translation options like one after another anyway. So when you're kind of trying to extend a hypothesis with the translation of cat, you will try all the translations in this order in many of the decoding algorithms, not all of them. But in any case, the decoder will ask for the translation most likely anyway, so we just pre-compute that. And good news is that, yeah, baseline can decode about one sentence in about 0.8 seconds. And now we add our model, and if we're naive and only do this trick with this normalization caching, we do 14 seconds for a sentence. That's not very good. But then when we add the tricks that I described, we go all the way back to like 2.9 seconds. So you see that it's still quite a lot slower, like 5 times slower or something. But the nice property is that once you have the decoding time in this range, you can already do experiments on large-scale data sets. So like if I was, I don't know, Google Translate or Microsoft, I would have to like balance the trade-off between the extra computational power and the benefit, and that would be like a business decision. But one thing that you can do is it's now feasible to do it. You can actually make that decision. Like if I say that you need 14 seconds for each sentence, then that's obviously not doable. And in any case, it allowed us to do the experiments that we just couldn't otherwise do. So experimental evaluation. One thing that was not clear, at least to me, but apparently it's clear to many colleagues in machine translation, but I was just curious myself, is whether these discriminative models even scale to large data sets. And I'm not necessarily talking about like the technical part, which is difficult, but okay. But whether they scale to, if you have some improvements on small data, and you add like millions and millions of parallel sentences, if there is still something that the source context model will give you. I didn't know, but apparently it's known that they do, so I just found that myself as well. This is English to Czech translation. We trained subsets of the Czech corpus of increasing size. We have a 5-gram language model and use the WMT datasets for tuning and evaluation. And we have different system variants. So one is the baseline system without any model, of course. Then we add the source context. And then we add target context on top. So when you see plus target, that doesn't mean baseline plus target. That means baseline plus source plus target. The whole model is this one. And yeah. Different settings, as I said, different subsets of different size. So 200K, 5 million sentences, and the full Cheng 1.0, which is almost 15 million sentence pairs. And yeah, I wouldn't be standing here if there was no improvement, so there is improvement, as you can see. And the good news is that even with this full data setting, we get big improvement from the source context, and we get some additional improvement as well from the target side context. So our hypothesis that it's actually helpful to consider these sources of information seems to hold. And we also experimented with additional target languages. So we did English-German, where we trained on Europal plus Common Crawl. I think this is, at least in 2015, it was the full constrained data set of WMT. And then the def and test set are, again, WMT standard sets. English to Polish has not been in WMT so far, so we actually had to get some data ourselves. And we used IWSLT sets for def and test. And English to Romanian was added just this year, but there was no def set from previous year, so we used, again, all the parallel data available. But then we split the def set in half and used the other half for testing the system. And again, good news, it helps everywhere. One thing to note is that this graph is like doesn't start with 0, right? I wanted to make the improvements stand out. So, you know, that if you started with 0, the column would be somewhat smaller. But it's always between like 0.5 and blue point, and it's consistent across all these languages. One thing I should say here is that, well, of course, I spent like most of the time developing the English to Czech system, and here we didn't really do many feature engineering tricks or anything. So one obvious difference is that
German, Polish, and Romanian all have very different text sets and very different linguistic properties, and we just don't take that into account at all. We just use the tags as if they were the Czech tags, which have all the morphological information in them. And so, I mean, what I'm trying to say is that probably you could squeeze out a little bit more if you focused on each language and played with the text set and maybe some feature representations tailored to some phenomena in those languages. Okay, analysis, discussion. So manual evaluation, actually we didn't do so well. So we had one annotator blindly evaluate a little over 100 test sentences. English to Czech translations. I'm just putting the sample blue scores here to show you that these 100 sentences as a sample make sense because you see the difference between baseline, source context, and target context are actually similar to what we saw on the full set. So we know that it's sort of representative of what we expect. And the problem here is that if we only add the source context, then the annotator said 52 sentences are equal. Well, sorry, they were actually equal. Like they weren't identical translations, but they were just, the annotator said they were equal quality. And then at 26 cases, the baseline was considered better, and in the rest, 26 cases, the new system was considered better, so no good news for us here. But when we added the target context, finally this kind of switched, and where half of the sentences were still considered to be of equal quality, the baseline was better only in 18 cases, and in 1/3 of the cases, like 34 sentences, we improved the translation. So I guess that's good news. And I will just show one example of system output where you can kind of see how the system goes from improving using the source and target context to a better translation. So the input is the most sensitive mining took place there from 1953 to 1962. And there are some problems in the translations, but I will focus on two of them. And the first is translating take place as došlo, dojít is obviously good translation. But then you cannot keep the subject as a subject because dojít k čemu. So the machine translation system lexically chooses the right thing, but then cannot adjust the rest of the translation to correspond to that. And another interesting, for me, phenomenon was that the particle 2 is heavily ambiguous in English, and the numbers here, surprisingly, break the context completely because you can configure the decoder so that numbers are considered like always just a number. But if you don't, 1953 is just a word. It has nothing to do with 1962 or any other numeral. So there is no way that the language model saw this whole sequence, for example, because you can put any number here, and it's always a different token for the system. And so on its own, it just uses this purpose meaning, so that, or in order to. And obviously for a time range, that's not what we want. And so let's look at the source, adding the source context. What happened? This seems to be a tricky verb for the translation system. So there's still a problem here. Took place is like místo. I think that the whole phrase took place is just translated as místo, which is just wrong. Actually, we don't have a verb in the sentence. That's probably not a good sentence. And but then we solve this ambiguity of 2. I think that the source context must have helped, seeing year numbers around the 2 probably disambiguated this well enough. And then when we added the target side context, my optimistic hypothesis would be that the feature set simply forced this fluency here. I guess a better way to look at this example would be to show you the features and the exact scores that were produced by the model, but I don't actually have those. But I guess the take-home message is that when you add target context, sometimes even things that don't necessarily depend on target context, like the choice of translating took place, kind of are smoother because the model produces just a single score that depends on the source and the target. So
it may suddenly kind of flip the decision of the decoder. And I would say that this is an acceptable translation. I don't like nejvíce intenzivní, but other than that, I think this would be okay. And there's a bunch of examples like this in the data. Not always does the target context improve. I think when I looked at this, and I guess this is my last slide, essentially. Sorry. This is what I kind of saw when I went through the translations, is that the source context does improve semantics, but also it often improves morphology and syntax anyway. And this is something that we expected the target context model to do, maybe more. But really where I see the difference when I look at like source versus target in the translations is that the overall agreement and like the coherence, the smoothness, I guess, of the whole translation is improved. And I would think that a more thorough evaluation of the difference between these two would be desirable, but I don't have that. Okay, so to conclude, we have a novel discriminative model. So source context is not novel, but target context and the integration in the decoder, that's new. So the integration, as I described, is relatively efficient, can be used in practice and experiments. We get improvements in blue score, no matter what the training data size is. And we also get improvements on 3 other language pairs, which we evaluated the model on. And one final point is that, okay, that's again like a history lesson for people who like worked with PhraseBased MT. This is not new, but Moses used to be the thing you reached for when you wanted to do machine translation. That was like the toolkit. So it made sense to integrate our model in the toolkit, but nobody cares about Moses anymore. Anyway, it's there if you want to try. So thank you, that's it. Yeah, so in the example that I showed, there was always only one negative example, and that's actually not the case. That's another simplification. The negative examples are all the translations according to the phrase table. So first I need to make the phrase table from my parallel data, and that will learn that cat can be translated as a bunch of things, including some noise. And then when I train the model, I look at the translation that's in there in the data, that's the positive, and all the alternatives are negative. That's right. Yes, so the next steps are, now that we have a model that can score these translations in context, the one thing you can do is try to come up with new translations that you didn't see in the training data. And the thing that we're aiming for are inflections of words that we haven't seen or we don't have enough statistics for. So the model should theoretically be able to generate all the possible morphological variants of any Czech word. But the problem normally is your scores, the probabilities in the model are based on counts in the training data. If you never saw it in the training data, you don't know how to score them. But this model could learn, and it does, in fact, in many of our experiments, learn like 2 separate feature sets, some for morphology and some for lexical choice. And the idea is that the morphological features would help disambiguate the morphology, and the lexical choice is still the same because we know the lemma but not the form. But this is ongoing work, as you know, I think, and yeah, we're expecting to make hopefully a paper out of it
soon. Dilemma. Yes, yes. Yep. Yes. Yes, yes, yes. It will just take longer. I think that, like to decode it, I said 3 seconds now per sentence, and I think if you add another word, it might go up to like, I don't know, 5, 6. We did some initial experiments with wider context, but maybe we should redo them on bigger data, but for the small data that we tried, the 2 seemed like the kind of sweet spot where we obtained the biggest improvement, and then it really didn't give us anything more. But yeah, because during decoding there is this, when you have the search graph, you saw that it kind of explodes as you go when you're translating, but internally the decoder will actually recombine hypotheses which kind of are considered identical, but because you would look at the whole target context, you could never recombine. So yeah, that would be a slowdown. Yeah. It could help. Yeah, so we don't suffer from this kind of curse of dimensionality as much as the language model does, because when you're predicting the next word and you want to condition it on a word that's like 5 words before you would have to have good estimates of all the words, of all the context until that word. Whereas we can just say there is a feature, like in your preceding 5 words, there is this keyword. And this is a feature that, I mean, it may be useful that it's far away, but we can just tell the model, yeah, there is this word in front of you somewhere in the context. So it's learnable as a feature. Mm-hmm. Yeah. Sorry. Yeah. Uh-huh. I guess you could pre-train, or one option would be to even give the neural network the output of our classifier as an additional neuron, so to speak, because as I said, our model essentially is one neuron, so why not add that neuron? But I mean, technical feasibility of that, of course, is a question. And why does it learn better context information than we do? I mean, the LSTMs, or like the recurrent neural networks in principle, have unlimited histories, unlimited window. It can sort of, with the gating mechanism there, it can just pick up any information from the past at leisure. And this is, I mean, the whole process is different, right? When you're decoding with a neural network, you have this sort of full representation of what you saw until now and what you did until now. And you don't have to decode as much as we do. I mean, we have beams of hundreds, size of 100, and we have to consider all the possible translations. We have some kind of, sorry. Yep. So
it's just a completely different architecture. I don't think there is a good direct comparison. Yes. It's by design, right? I mean, there's no additional work, sort of. If you design the network correctly, it's a completely different paradigm. I mean, I don't see a comparison very easily. Mm-hmm. Okay. Yeah. Mm-hmm. And it does work. So my worry is that maybe the features are really obvious. If that such a simple network as the network are now, is able to pick up on that, to find the raw features, then the features must be very, very simple. That's my feeling, but I know that there's a lot of competition and a lot of so if you could comment in any way on this, or could you have saved yourself the technical labor, like without switching the yeah. Well, one thing that I could have done is not rely on linguistic intuition and simply turn to word embeddings as everybody else does, and then use the word embeddings as features. And that might have worked. I don't know. I haven't tried. I've always worked with these linguistic signals. And yeah, I mean, the word embedding and some nonlinear kind of combinations of its dimensions does arguably include a lot of syntax and morphology. People say that, people claim that. I don't have enough experience really to comment on it in any way. Can you go back to your slide about scaling to bigger data? Yep. So if I remember correctly, you said that there is basically constant improvement. Yeah. Yeah. So this is on the same this data. Sorry? This data that you're using Yeah. this experience are the same. This is WFD 2015, right? 14. Yeah. Did you check? So, for example, if you compare the 5 million model and 14.8 million model, did you check actually the sentences that were improved by your model, whether they are the same? Oh. Irrespectively the data? So basically, this model makes the same mistake as this model, and I always propose the same fix. That's could be Yeah. Okay, that's an interesting. I haven't checked that. So I can actually look up these translations and do that. But in terms of like usability of the model, this is still good news, right? Because it's picking up something that even with 15 million sentences, the phrase-based system cannot do. But yeah, I haven't, and that's an interesting question. Yeah, thanks. My first question would be very similar from linguistic point of view. I mean, the intuition you spoke about would be my intuition as well, about dependence. But I have another question. If I understood well, for all the languages as target language, which you considered, there was always, they always spoke in favor of the target, or you always got an improvement if both source and target were taken into account. Right, I did, but actually I don't have experiments with just the source context for all of them. So, yeah. But never,
but this is just a hypothetical question. The source language was English in all these evaluations. Isn't it due to the character of English that you got this improvement on the target side? I mean that English actually has not too much information about the structure of the sentence, while the target language, like Czech, others, have this information. So I just thought that it might be due to the fact that you had as a poor language, yes, as a source language, and a rich language as the target language, which makes this difference to be visible. Yes. In a way that you have seen that. Yeah. So when I was developing the model, I tried swapping the directions, and I mean, it took a long time, and there was a lot of bugs. So where I did see sometimes improvements from in Czech to English as well, I don't have experiments for that, so I should really do those for. Yeah. But one thing that I completely agree on is that the phrase model really cannot use the information about the word position in English as well as this model can. So just knowing that there is some context before me means that I'm probably not the object, the subject. So I should probably really hate nominative case, for example. Yeah. The lack of morphological information. Yes, yes, yes. Okay. So, well, if there are no further questions, I just would like to thank you very much for your presentation, for the work. And just going to tell you that our next session also concerns machine translation, and also will be, as far as I can see from the abstract, discussing this issue from a multilingual point of view, taking into account different European projects with which the work was done. So once again, thank you, and thank you for coming, and looking forward to see you next week. Který je z několika důvodů zvláštní, teda specifický, jednak, že tady po nějaké době vítáme člena našeho týmu a tedy věrného člena našeho týmu, ne přicestovaného, nebo jak je to slovo. To za prvé, za druhý, že kolega Pecina je ochoten nikoliv strojově překládat, nebo to možná taky, ale udělat přepnutí z jednoho jazyka do druhého, jakmile by přišel někdo, kdo by potřeboval tu angličtinu. Tak jsme se dohodli, že bude mluvit česky, ale kdyby přišel někdo, kdo potřebuje to slyšet anglicky, takže kolega Pecina nestrojově přepne na angličtinu. Takže vás vítám a dávám vám slovo. Dobrý den, já vás všechny vítám, děkuji, že jste přišli. Ta přednáška je i zvláštní tím, že původně měl přednášet Jindřich Libovický, který je nemocný, ale mám od něj velmi dobré zprávy, že už je vlastně zdravý, takže se s ním brzy zase setkáme. Já dnes budu mluvit o své práci ohledně adaptace strojového překladu pro tedy specifické domény a také pro specifické aplikace, respektive jednu specifickou aplikaci. Jak mnozí jistě víte, tak strojový překlad nebo statistický strojový překlad je v podstatě instance strojového učení. A jako taková potřebuje trénovací data pro natrénování parametrů modelů. A druhá věc, která s tím souvisí, je fakt, že strojový překlad, že ten model bude optimálně fungovat jenom na data ze stejného rozdělení, můžeme říct ze stejné domény.
Pokud to rozdělení bude jiné, pokud ta doména se změní, tak ten výstup nebude optimální, nebude takový, jako bychom čekali. Při vývoji systému pro statistických systémů pro překlad často setkáváme se situací, kdy máme na mysli nějakou cílovou doménu, pro který máme ten systém implementovat, vyvinout, ale data pro tuhletu doménu buď neexistují vůbec, nebo jsou omezená. Na druhou stranu je poměrně běžné, že existují data vhodná pro trénování statistických systémů pro překlad z jiných domén. Můžeme říct z obecné domény, z obecné domény. No a můžeme tedy natrénovat obecný systém pro obecnou doménu poměrně jednoduše, ta data tedy existují, ale naším úkolem je, nebo by bylo vhodné takový systém potom nějakým způsobem adaptovat pro tu konkrétní specifickou doménu, kterou máme na mysli. Dnes budu mluvit o 3 takových okruzích. Za prvé o stahování dat z webu, která se dají použít pro trénování systému pro strojový překlad. Potom budu mluvit o tom, jak taková data tedy použít pro adaptaci strojového překladu pro specifické domény. A nakonec budu mluvit o použití překladu pro úlohu vyhledávání informací, tedy cross-lingual information retrieval. Tohle to všechno, ta práce se děla v kontextu 3 evropských projektů. První z nich, Panacea, skončil již před nějakými 4-3 lety. Na něm jsem pracoval při pobytu v Dublinu a cílem toho projektu bylo vyvinout platformu pro jednoduché získávání trénovacích dat pro strojový překlad, tedy monolinguálních dat a paralelních dat. CrashMoj, to je projekt, který probíhal tady, už také skončil. V něm strojový překlad měl příspět do systému, který byl tedy vyvinut v rámci toho projektu, systému pro multilinguální a multimodální vyhledávání a řekněme přístup k dokumentům, medicínským dokumentům, zdravotním zprávám a podobně. Takže ta specifická doména v tomto případě je medicína. K-Connect je projekt, který navazoval na CrashMoj, nebo navazuje, ještě běží. Vlastně rozvíjí nějakým způsobem, dalším způsobem ty technologie vyvinuté v CrashMoji a opět jde tedy o medicínu a také nějaké nové jazyky, které tam byly přidány oproti CrashMoji. Tak, abych motivoval trošičku celou svoji přednášku, tak uvažujme situaci, kdy máme systém pro obecnou doménu, který překládá mezi angličtinou a francouzštinou, angličtinou a řečtinou. A my, tak jak je, ho aplikujeme na zase data z obecné domény, něco, co není příliš specifické, nějaké zprávy, podobně. Ty skóre, které tady vidíte, to jsou blé skóre, které jsou poměrně vysoké, to značí, že kvalita takových překladů je poměrně vysoká. Co se ovšem stane, když vezmeme nějakou specifickou doménu, jak příklad životní prostředí, no poměrně nepřekvapivě ty skóre klesnou o nějakých 40-50%. Pokud vezmeme jinou doménu, například legislativu ohledně pracovní legislativu, tak jdeme v některých případech ještě níž. Pokud ta doména bude výrazně odlišnější, například medicína, tak se dostáváme ještě mnohé níž. Tohle je situace, které bychom se chtěli vyhnout. My máme představu, že ty překlady by mohly být lepší a pro ty specifické domény a nějakým způsobem tedy budeme chtít vylepšit. Tohle je přehled mé přednášky. Ty hlavní části jsou o vztahování dat, doménově specifických dat z webu, potom tedy o metodách o adaptace překladu pro specifické domény a potom tedy to vícejazyčné nebo crosslinguální vyhledávání. Webcrawling je aktivita provozovaná systémy, kterým se říká crawlery. To jsou programy, které nějakým systematickým způsobem procházejí web a stahují data. Ta data, která stáhnou, tak z nich extrahují linky na další stránky a takhle vlastně v cyklech iterují a procházejí stále víc a víc a větší část webu.
v rámci projektu Panacea byl vyvinut crawler, říkáme mu focus crawler, je totiž zaměřený na specifické domény. Jak prochází celý internet, řekněme, tak stahuje stránky, které mu teda přijdou pod ruku, ale uchovává jenom ty, které jsou z nějaké specifické domény. Tu doménu mu zadáme předem a výsledek tedy je, že budeme mít k dispozici data z té specifické domény. A pokud mluvím o datech, jsou to samozřejmě texty, buď tedy monolinguální nebo i paralelní. Celé to je celý open source projekt založený na dalších open source nástrojích. Bixo, to je toolkit pro web mining, ten běží na Heritrixu, to je crawler, který používá archive.org, jiný archive.org, ten původní. Dále integruje nějaké metody pro následující úlohy. Umíme detekovat jazyk, odstraňovat smetí. Boilerplate, to jsou věci, které se objevují na webových stránkách, ale nejsou součástí toho hlavního obsahu. Reklamy, menu, různé hlavičky a patičky a podobně. Potom klasifikujeme ty webové stránky tak, jak se nám dostávají pod ruku, jestli jsou z té specifické domény, kterou máme na mysli, nebo ne. Dále detekujeme paralelní dokumenty, tedy překlady dokumentů. Provádíme párování na úrovni vět, tak abychom opravdu na konci měli data připravená pro strojový překlad. Ten crawler byl použit v rámci projektu Panacea. Tohle je workflow, jak vlastně funguje v celé té šíři. Vstupem je nějaký seznam URL, jakási semínka, z kterých začínáme, a definice té domény. Pardon, já se omlouvám chviličku. Velmi pravděpodobně nemám aktuální verzi slajdu. Tak, ten crawler byl použit pro tedy sbírání, akvizici dvou typů dat, monolinguálních, pro trénování jazykových modelů a paralelních. Tu metodu jsme aplikovali na dvě domény, životní prostředí a pracovní legislativa, a 3 jazyky. Angličtinu, francouzštinu a řečtinu. Angličtinu, protože to angličtina, ta prostě by tam být musí. Francouzština je příklad jazyka, který má, řekněme, řekl bychom well-resourced, existuje pro něj dostatek jazykových zdrojů. Řečtina, ta je opak, tam zase nemůžeme předpokládat, že těch zdrojů existuje tolik. Takže máme tady dva takové extrémy, typické zástupy jazyků. Ta procedura samotná běžela přibližně 50 hodin pro každý jazyk a doménu. Stáhnuli jsme něco kolem 700 000 stránek. Přibližně čtvrtina z nich byla klasifikována jako in-domain, to znamená, že opravdu náleží do té domény, o kterou nám jde. Všechno ostatní se bohužel muselo vyhodit, ale ten poměr je poměrně příznivý. Z nich třetina se odstranila, protože to byly duplicity, a zbylo nám nějakých 25 milionů textových segmentů. To byly nejmenší textové úseky, s kterými jsme pracovali, typicky nějaké odstavce. Z nich byly některé odstraněny kvůli tomu, že obsahovaly reklamu, případně nějaké nezajímavé texty. A zůstali jsme, nebo ten výsledek byl, nakonec jsme měli 14% z těch původních 25 milionů odstavců, které
které zbyly po odstraňování duplicit na úrovni těch paragrafů. Ta data, která jsme pozbírali, jsou dostupné z Ellery a tadyhle je stručná statistika. Pro různé jazyky a různé domény jsme získali něco kolem od 15 milionů do 45 milionů slov. Jsou to teda monolinguální data v tomto případě. Použití na získávání bilinguálních nebo také paralelních dat proběhlo na vlastně pro stejné domény a dva jazykové páry, angličtinu, francouzštinu a angličtinu, řečtinu. Těch dat bylo stažených výrazně méně než v tom předchozím případě, ale to bylo dáno především tou dobou, kdy ten webcrawler běžel. Existuje představa, že během delšího běhu bychom získali těch dat víc. Identifikovali jsme přibližně 2000 dokumentů pro všechny ty domény a jazykové páry, přibližně 85 000 vět, potom opět probíhalo nějaké čištění, párování na úrovni vět, 84%, 16% bylo odstraněno, protože jsme nenašli ty věty v druhém jazyce. Nějaké byly odstraněny kvůli tomu, že ten překlad byl předpokládán poměrně nekvalitní pomocí skóre, které jsme získali z nástroje online, který detekuje ty paralelní věty, a potom nějakých dalších 5% se odstranilo kvůli duplicitám. Výsledek byl přibližně takovýto. Ty data obsahovaly, řekněme, 300 až 800 tisíc tokenů slov na té anglické straně. Ty data jsme vzali a rozdělili na testovací development data pro ladění parametrů a také zbytek, který zůstal v trénovací sadě. O tom budu mluvit později. Ta data, která se nám podařilo sebrat, tak se jevila jako zajímavá nebo dostatečně, řekněme, objemná, ale nám šlo také o to, jestli jsou kvalitní, jestli opravdu jsou to data z té domény, nebo z těch domén, které nás zajímaly. A proto jsme udělali jakousi roční evaluaci na úrovni dokumentů a zjistili jsme, že ta přesnost, precision těch stránek, které opravdu nám zůstaly v tom korpusu, v těch datech je kolem 88-98%. Takže nějakých 2 až 12% je smetí, ale to smetí ve skutečnosti není nic, co by nám mělo příliš vadit. Ono se nedá říct, že by ty dokumenty opravdu byly z té domény, ale ty texty jsou jí, řekněme, relativně dost podobné. Dále nás zajímalo, a to tedy v případě paralelních dat, jestli ta data jsou opravdu paralelní, jestli jsou to dobré překlady. Vzali jsme tedy tu část, která byla v development and test sadách, a opět ručně nechali zkontrolovat. Zjistili jsme v závislosti opět na tom jazykovém páru a doméně, že perfektní překlad je, řekněme, u víc než 50% případů, zde to teda bylo 70%. 1/3 to byly věty nebo větné páry, které vyžadovaly nějakou drobnou korekci, tak aby byly opravdu 100%. Zbytek buď tedy byly překlady špatné, řekněme v 3% tadyhle, nebo případně úplně nesmyslné, pokud šlo o chybu v párování větném. V některých případech jsme tedy identifikovali také špatnou doménu, tedy věty, u kterých se dalo jakoby očekávat nebo odhadovat, že nepatří do těch dvou domén, o které nám šlo. Na věty, které byly perfektní, jsme nesahali. Ty, co spadly do téhleté kategorie, byly opravdu opraveny. My jsme chtěli mít v ruce kvalitní data, zvláště pro testování, ale nakonec se ukázalo, že vlastně tyhle ty opravy nejsou v podstatě důležité. Pokud máme vytvořit nějaký SMT systém, tak nám vlastně takto stažená data úplně stačí. Tak a teď tedy o adaptaci strojového překladu, o metodách, jak překlad zlepšit. Kratičký úvod do frázového strojového překladu. Aleš tady měl minule mnohem podrobnější úvod. Ten model je založen na Noisy Channel Model. Překládáme tak, že vezmeme vstupní větu, rozsekáme na fráze. Ty fráze mohou být různě dlouhé, od 1 do více slov. Ty fráze se překládají nezávisle, můžou se zpřeházet ve smyslu pořadí těch frází ve větě a tímhletím způsobem je dostaneme relativně velkou nebo
množinu, která může být poměrně velká, množinu všech možných překladů, v kterých potom hledáme ten nejlepší. To vyhledávání se děje na základě toho překladového modelu a hledáme tedy větu, která bude mít největší pravděpodobnost toho modelu. Ten model je definován jako lineární kombinace rysů H a každý ten rys má svou vlastní váhu lambda. Tyhle ty rysy, nebo celý ten model má několik komponent, to jsou vlastně ty jednotlivé rysy a spadají tady do těchto čtyř množin. Jsou to komponenty překladového modelu, který nám nějakým způsobem garantuje nebo řídí adekvátnost toho překladu. Jazykový model, ten se potom stará o plynulost, Dále máme několik komponent toho reordering modelu, který nám řídí to, jak jsou ty fráze, do jaké míry je můžeme zpřeházovat. Pak máme různé penalizaci pro počet slov, což nám kontroluje, řídí délku překladu. Ty jednotlivé featurey, ty jsou trénovány na trénovacích datech, ale ty váhy, ty lambdy, jsou trénovány na tzv. Development datech, což jsou relativně malá paralelní data, která potom vstupují do procedury MERT, Minimum Error Rate Training, která se snaží ty lambdy nastavit tak, abychom měli ten překlad co nejlepší ve smyslu například ble a podobně. Takže tohle je kartičky úvod do SMT a naším cílem tedy je adaptace takového překladu, takového systému. Předpokládáme tedy existenci nějakého systému pro obecnou doménu a ten chceme nějakým způsobem upravit tak, aby fungoval i pro specifickou doménu, pro níž máme nějaká omezená data, případně data vůbec žádná. Co tedy můžeme vylepšit? Můžeme vylepšit ladění těch parametrů, těch vah lambda, můžeme vylepšit jazykové modely a překladové modely a překladové modely. Já tady budu ukazovat výsledky nějakých experimentů, v kterých vystupuje ten General Domain systém pro obecnou doménu, který teda je postaven na Mojžíšovi samozřejmě. Tyhle ty experimenty jsou asi 5, možná dokonce 6 let staré, tak samozřejmě ty data, která tenkrát byla použita, dneska už by asi byla jiná, ale tak to zkrátka bylo. Europarl jsme použili. To, jestli se tomu dá říkat obecná doména, je trošku problematické, ale zkrátka jsou to přepisy vlastně výstupů poslanců v parlamentu, kteří prostě mluví o všem možném. Navíc je to mluvená řeč, takže i ten jazyk, řekněme, že můžeme předpokládat, že to je obecná doména, že to není nic specifického. Maximální délka frází 7, 5gramový jazykový model a 4 development a test sady. Pro obecnou doménu jsme vzali data z tohoto workshopu, což je předchůdce WMT workshopu. To byly data z Europarlu, takže tam jako ta doména je opravdu stejná. Máme Europarl v trénovacích i v těch development test datech. Potom je to tedy doména životního prostředí, pracovní legislativy a medicíny. Tadyhle jenom stručně, jak velká byla ta development test data pro ty jednotlivé domény. Tenhle ten slide už jste viděli, já ho opakuji jenom kvůli tomu, abychom si teda uvědomili, jaký problém tadyhle máme, že ten pokles kvality strojového překladu je opravdu velký, pokud se přesouváme z obecné do specifických domén. V průměru je to nějakých, řekněme, 54% relativně. Ten pokles, nebo to, jak se nám ten překlad zhorší, samozřejmě závisí na těch konkrétních doménách a jazykových párech. My jsme se na tohleto podívali víc a ne zcela tedy překvapivě jsme zjistili, že tohleto platí, že tedy platí, že ta překladová kvalita závisí vlastně na rozsahu toho, jak se ta cílová doména liší od té trénovací. Tohle může být velmi dobře kvantifikováno pomocí křížové perplexity. A tadyhle vidíme křížové perplexity. My tedy vezmeme trénovací data, na tom natrénujeme jazykový model a ohodnotíme tím naše testovací data. A tohle jsou teda výsledky, které jsme získali. Máme 4 překladové směry, 4 domény a tadyhle vidíme, že perplexita těch obecných dat je relativně malá, relativně nízká.
znamená tedy, že odpovídá ta testovací doména té trénovací. U toho životního prostředí a ta legislativy, tam ta perplexita je vyšší, ty domény se začínají lišit. U té medicíny je ten nepoměr ještě výrazně vyšší. To je samozřejmě nic překvapivého, ale zajímavé je to, že když tuhletu perplexitu srovnáme s překladovou kvalitou, tak tadyhle hezky vidíme, že čím vyšší je ta perplexita, tak kvalita z překladu nám jde dolů, skóre jsou nižší. Tu tedy naznačuje, že ta křížová perplexita by se dala použít pro jaksi, možná společně s dalšími příznaky, pro detekci toho, jestli bude překlad mého neznámého textu, nebo překlad nějakého textu kvalitní nebo méně, řekněme. Tak to byla trošičku odbočka a už se tedy budeme dívat na to, jak lze tedy opravdu tu doménovou adaptaci provést a nejdříve tedy se budeme dívat na ladění parametrů. To je tedy ten krok z vývoje SMT systému, kdy máme natrénované modely, ale potřebujeme získat jejich váhy. To se tedy děje typicky tou procedurou MERT, Minimum Error Training, a na jejím výstupu tedy jsou váhy, které, řekněme, jsou optimální, maximalizují kvalitu překladu za daných podmínek. Pokud máme nějaká development data z té cílové domény k dispozici, tak samozřejmě první krok, který bychom udělali, je vzít je zkrátka a použít pro trénování těch parametrů. To jsme samozřejmě udělali pro ty 4 jazykové překladové směry a pro 3 domény. Výsledky jsou následující. Ten modrý sloupeček odpovídá baseline. To je to, z čeho vycházíme. To jsou score pro tu danou doménu. Ovšem trénování těch parametrů proběhlo na obecné doméně, na tom Europarlu. Pokud vezmeme tedy doménu tu cílovou a provedeme na ní ladění parametrů, tak tady vidíme jako velmi znatelný nárůst score, a to jak pro tu doménu životního prostředí, tak legislativu i medicínu. V průměru se nám ty score zlepší o 33%. To je jaksi poměrně překvapivý výsledek, protože toho jsme vlastně docílili jenom za použití velmi malých dat. To je nějakých, řekněme, 500 až 1000 paralelních vět, které nám pomohou daleko lépe odhadnout ty optimální hodnoty jednotlivých vah. Další překvapivá věc, pokud se nad tím zamyslíme, tak to samozřejmě překvapivé není, ale toho zlepšení vlastně jsme docílili opravdu jenom změnou několika čísel, protože ty původní modely, ty komponenty, ta překladová tabulka, jazykový model, ty se prostě nezmění. Ty jsou trénovány na tom Europarlu. Jediná věc, která se změnila, to jsou ty hodnoty, ty váhy těch jednotlivých komponent. A my jsme se podívali na to, co se ve skutečnosti tam dělo. Ten překladový systém má 14 takových, má 14 v tom klasickém nastavení, 14 feature. Jsou tam teda jazykový model, překladové modely, reordering model a tak dále. Celkem jich je 14. A my pokud vezmeme systém, který tedy je optimalizovaný na té obecné doméně, tak dostaneme tyhle ty váhy. No to je jaksi věc, která je jenom pro vizualizaci, ale jenom abyste věděli, tak například číslo 11, to je podmíněná překladová pravděpodobnost. Ta má poměrně vysokou hodnotu tadyhle a to v podstatě znamená, že jak si my vítáme, my v tom konstrukci těch překladů, jak si rádi používáme fráze, které mají vysokou překladovou pravděpodobnost. Záleží nám na tom, aby tohle zkrátka má velký vliv. 13 odpovídá phrase penalty. Ta hodnota je poměrně jaksi nízká, negativní, a ta nám v podstatě říká, že ten systém při tom dekodování preferuje hypotézy, které se skládají z mála frází, z malého počtu frází, které jsou samozřejmě delší, aby pokryly celou tu větu. Jo, takže to je poměrně jasné. Tadyhle chceme překlady, které se skládají z méně frází. Těch prvních 7 komponent feature odpovídá překlad reordering modelu. Ty hodnoty jsou v podstatě kolem nuly
A to říká, že my v podstatě se moc nestaráme o ten reordering, respektive ani ho nějakým způsobem nepreferujeme. Tak tohle jsou výsledky, které vznikly tím laděním optimalizací na obecné doméně. My teď to srovnáme s tím, jak to dopadlo na specifických doménách. Životní prostředí, labor legislation a medicínská doména. Vidíme tady poměrně konzistentní změny. Například u té 11, u té překladové pravděpodobnosti došlo k tomu, že ty váhy se velmi snížily. To v podstatě odpovídá tomu, že nám tahle ta feature pro nás přestává být důležitá a je nám skoro jako jedno, z čeho ten překlad vytvoříme. Zřejmě dochází k tomu, že v té překladové tabulce nejsou dostatečně kvalitní překlady, kvalitní ve smyslu, že mají vysokou pravděpodobnost, a proto máme tendenci využívat i ty méně kvalitní. 13 je phrase penalty, která původně byla velmi negativní, kdežto teď je konzistentně pozitivní, a to jako velmi. To v podstatě znamená, že zatímco předtím jsme preferovali překlady, které se skládaly z mála frází, které byly dlouhé sami o sobě, teď vlastně preferujeme opak. Potřebujeme překlady, nebo formujeme ty překlady tak, že se skládají z většího počtu frází a ty frázy samé o sobě jsou velmi krátké. Ono to dává smysl. My pokud překládáme specifickou doménu a nemáme v té frázové tabulce dostatek frází, které by nám jaksi pohodlně ty věty přeložily, no tak to děláme tak, že používáme fráze kratší a ty navíc jsou velmi přeuspořádány. Ty hodnoty reordering modelu jsou u poznání vyšší než v předchozím případě a to v podstatě říká, že ten reordering velmi preferujeme. Chceme, dovolujeme a preferujeme to, aby byly ty fráze přeuspořádány. Tak to byla taková malý výlet do tajů těch vah jednotlivých feature. V podstatě jsme se tady ověřili, nebo jsme zjistili, že to ladění na in-domain datech ze specifických domén vede k tomu, že i překlad, který je trénován na obecných doménách, i systém, který je trénován na obecné doméně, tak může v těch specifických doménách fungovat relativně dobře právě tím, že dovoluje ty překlady, ty věty rozbít na kratší fráze, ty potom přeuspořádat a stále produkovat něco smysluplného. Ano. Jo, dostanu se k tomu. V podstatě velice krátce. Tohle je v podstatě přetrénování. My máme Europarl v trénovacích datech, v development datech a ten systém zkrátka je připraven na to překládat ty data z Europarlu. Jak se tomu vyhnout? No, tak první krok, který můžeme udělat, je to ladění na in-domain datech. A druhá věc je právě něco, čemu říkáme cross-domain tuning. O tomhle tomu už jsme mluvili, o tom křížovém ladění na, řekněme, křížových doménách bude řeč teď. To v podstatě odpovídá na situaci, nebo řeší situaci, kdy já mám vytvořit systém pro nějakou doménu a já pro ní nemám žádná data pro ladění, ten development set. V tom případě bychom právě mohli překročit k něčemu takovému, jako vzít ta data z jiné domény, použít je pro ladění toho systému, ale ten systém potom použít na tu původní, na tu doménu, kterou tedy máme, pro kterou máme vytvořit ten systém. Výsledky jsou tadyhle. Tohle je opět jsou ty baseliny. Tuning, ladění probíhá na té obecné doméně a tadyhle máme ty 3 specifické domény. Tady tohleto je výsledek in-domain tuningu, to znamená, trénujeme na životním prostředí a testujeme také na životním prostředí a vidíme tady ten relativně pozitivní nárůst. Ale teď, co se stane, když vezmeme pro ladění tu doménu zcela jinou, labor legislation, no a testujeme na tom životním prostředí, no to je ten žlutý výsledek tadyhle.
A vidíme, že ty výsledky se v podstatě nezměnily, jsou téměř totožné. Pokud vezmeme úplně jinou doménu, což je ta medicína v tomto případě, tak v podstatě pozorujeme to samé. A ty výsledky jsou konzistentní, i když to děláme opravdu všemi možnými způsoby. K čemu dochází? No při tom in-domain ladění, při tom správném postupu, kdy máme nějaká in-domain data, jsme se zlepšili nějaký 33%, když to teď je to, řekněme, pouhý 29%, ale ten výsledek je jaksi velmi, velmi pozitivní, velmi povzbuzující. My v podstatě nemusíme mít ta specifická data a i tak můžeme ten systém přinutit, aby překládal dobře i v těch dalších doménách. Samozřejmě výběr té cizí domény, kterou chceme použít pro to křížové ladění, ten je samozřejmě s otazníkem, ale právě tady se nabízí využití těch křížových perplexit, tomu bychom definovali doménu, která je podobně jiná. Pokud takovou najdeme, tak samozřejmě tohle může být poměrně efektivní. Dále jsme se zabývali tím, samozřejmě to je jakoby otázka, která vyvstane, pokud máte tak systém pro specifickou doménu vytvořit, jak velká ta vývojová data, ta development data potřebujeme. Tohle je learning curve. Learning curve, ovšem tadyhle máme velikost ten development sady, těch vývojových dat, a tadyhle teda měříme ble na testovací sadě. Tahle ta křivka odpovídá opět té obecné doméně. To znamená, ladíme pro obecnou doménu a trénujeme pro obecnou doménu. Ladíme a testujeme. To je typický tvar křivky, máme tady okamžitý nárůst, který se pozvolna zmenšuje a tady dosáhneme nějakého optima, řekněme už při nějakých 500 větách. Pokud nahradíme tu obecnou doménu v testovacích datech těmi specifickými doménami, tak pozorujeme v podstatě velmi nehezkou situaci. V podstatě v žádném případě jsme nedocílili toho, že by se ty výsledky nějakým způsobem tím laděním vylepšily. Protože okamžitě se dostáváme níž. Je to teda situace, kdy používáme ladění na té obecné doméně a testujeme na specifických doménách. To je tedy, tadyhle vlastně vidíme, opravdu ten systém je jako velmi zmatený z toho, jaká má překládat data. Tyhle ty křivky ale ukazují situaci právě tomu, která odpovídá tomu in-domain tuningu. To znamená, že my máme data ze specifické domény pro ladění a testujeme na té samé doméně. A ty křivky už odpovídají těm typickým tvarům, mají ty typické tvary learning curves. A to, co je jaksi pozitivní tady, je, že zjišťujeme, že toho optima, tady toho maxima dosahujeme při velmi malých velikostech těch vývojových dat. Řekněme kolem 200 vět, někdy řekněme i kolem 100 vět. To je opět jaksi pozitivní pozorování. Pokud máme vyvinout systém pro specifickou doménu, nemáme žádná data pro tuning, tak to, co můžeme udělat, je zkrátka nechat si je přeložit. Vzít nějakých 100 nebo 200 vět, nechat je přeložit, ty potom použít pro ladění a dostáváme se poměrně do hezkých mezí. Tak. A teď už přikročím to se tedy týkalo ladění parametrů a teď tedy budeme mluvit o tom, jak vylepšit jazykové modely a překladové modely. Těch způsobů, které lze použít, je několik, ve skutečnosti 3. Tou defaultní metodou je nedělat žádnou adaptaci. Máme tedy feature, řekněme, feature pro jazykový model a tadyhle ten jazykový model, trénovaný na obecných datech. První věc, kterou můžeme udělat, pokud tedy máme nějaká in-domain data k dispozici, a tady mluvím teda o trénovacích datech z té specifické domény, monolinguální data pro tu specifickou doménu, tak co můžeme udělat, tedy jednoduše ty data spojit. Vzít ta obecná data, ta specifická a na nich natrénovat. To v podstatě odpovídá takovéhle interpolaci dvou jazykových modelů. Jeden je natrénovaný na té obecné doméně, jeden na té specifické a ta interpolace je s koeficient, který odpovídá vlastně velikosti těch dat. Pokud ta specifická data má malá, tak jejich význam pro ten celek bude malý. Ale ta váha je daná prostě těmi velikostmi dat. To se samozřejmě dá zobecnit a můžeme provést lineární interpolaci s nějakým parametrem, který jehož optimální hodnotu nějakým způsobem vyladíme, například tím, že budeme maximalizovat pravděpodobnost nějakých dat, typicky těch development dat, na kterých to můžeme jednoduše udělat. Takže to je lineární kombinace a potom je varianta, kdy použijeme
kdy vlastně nezměníme ten obecný jazykový model, ten necháme jako samostatnou feature, ale přidáme novou feature, která bude ten specifický jazykový model. Ty samozřejmě mají v tom násobku svoje váhy v tom modelu, lambda i a lambda n+1, a jenom